සුබ දවසක් දරුවනේ. එහෙමනම් අපි දැන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න උසස් පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා ඉංග්‍රීසි සිංහල මාධ්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවේ 22 වන වීඩියෝ එකට. අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ 22 වන ප්‍රශ්නේ. 22 වන ප්‍රශ්නේ මම මුලින්ම සිංහල මීඩියම් පේපර් එක කියලා ඉන්නම්. සිංහල මීඩියම් පේපර් එකේ කියනවා අපහාරකයන් හැකර්ස් පිළිබඳ පහත කවර ප්‍රකාශය වළංගු වේද? උතනේ උත්තර විදිහට දීලා තියෙනවා. ඕන අභියෝගයක් ලෙස ඇතැම්මට මුදල් වෙනුවට වෙබ් අඩවියකට හානි කර ලෙස අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වන්නා වූ නීරස දිවියකට හුරු වූ හුදෙකලා සමාජ විරෝධී යෝන්නිය පසුවන තරණයන් වේ. ඔවුන් තරගකාරී ලෙස තනි පුද්ගලයන්ගේ හෝ ව්‍යාපාරවල පරිගණක පද්ධති වලට අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වන්නා වූ තොරතුරු තාක්ෂණයේ කුසල ප්‍රායෝගික පුද්ගලයන් වේ. මොවුන් ප්‍රතිලාභ සඳහා දැඩි ස්වයං ක්‍රියානයන් තනි පුද්ගලයන්ගේ හෝ ව්‍යාපාරවලට හානි කර ලෙස ඉලක්කගත ප්‍රහාර එල්ල කරන්නා සංවිධානාත්මක අපරාධ කරවන්ගේ කණ්ඩායම් වේ. ඉතින් හැකර්ස්ලා ගැන විස්තරයක් දීලා තියෙන. ඉතින් මේවෙන් මොනවාද ඇත්ත කියලා අපෙන් අහනවා. ඊළඟට 22 වන ප්‍රශ්නේ English medium paper එකේ. So English medium paper says that which of the following statements correctly describe about the hackers so the answers given. They are bored, lonely, antisocial teenagers who attack computer systems as a challenge and sometimes for profit. Yes, it's true, and but not always. But this is like this is one case, just one case, because there are many cases. So then the second one, the B says that they are highly skilled people who attack computer systems or individuals and businesses as a form of competition. That is also true. That is another case. And they are organized crime groups that deploy highly automated and sometimes highly targeted attacks against computer systems of individuals and businesses for certain benefits. That is also true. We can take the answer as A, B, C, all, but these are actually some sides, some dimensions, some sides of hackers, but not that every hacker will not have these ABC ambitions or ABC goals. But the thing is, different groups, different hackers, hacking types are there. So basically, three hacking types: white hat hackers, gray hat hackers, and black hat hackers. So white hat hackers are the security specialists. Their intention is good, basically. So grey hat hackers means they are into security as well as they are into black hat or the harmful things both. So they do this in balance. They do good things, they do bad things as well. And then you have like black hats. Black hats are more dangerous because their intention is always bad, maybe damaging a computer system or maybe revenge, or maybe to just show their strength, so kind of thing. Then that is the thing. So those are the three type of hackers that we have, and I think the answer is very clear. It's number 5. So Sinhala medium paper එකේදී අපි අපව මේක ගැන කතා කරොත් පළවෙනි මේ දීලා තියෙන තුනම හරි වුණාට මේ තුනම එක හැකර් කෙනෙක්ගේ දකින්න හම් වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. මොකද සමහර ඔය පළවෙනි A කියන කැටගරි එකේ හැකර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අභියෝගයක් විදියට තමයි, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පවර් එක පෙන්නන්න, නිකන් කම්මැලිකම යන්න එහෙම කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් B ඒ වගේම B වල විදියට ඒගොල්ලෝ ටැලන්ටඩ් එක්ස්ට්‍රා ටැලන්ටඩ් කට්ටිය මේගොල්ලෝ සිස්ටම් වලට අනවශ්‍යයෙන් ඇතුල් වෙනවා. ඉතින්ලා තමයි අවශ්‍ය දේවල් ගන්න සමහර ප්‍රොෆිට් වෙන්න පුළුවන්, හැකින් රිවෙන්ජ් එකකට වෙන්න පුළුවන්, පරිගැනීමකට වෙන්න පුළුවන්, ඒ මොනම දෙයකට. ඊළඟට ඔය ප්‍රතිලාභ සඳහා දැඩි ස්වයං ක්‍රියායන් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ඔටෝමේටඩ් ඇටැක්ස් launch කරන කණ්ඩායම් විදියට. එතකොට අපි කියනවා මේ වගේ වෙලාවකට DDoS කියලා, distributed denial of service attack. So I wouldn't mention in the English description. So basically, so if they work as a group, that group is basically called a botnet botnet group or bot network. And there's a botnet admin as well as there can be multiple admins, and there are botnet hosts or zombies.
So they work as a team, they work as a group to launch distributed denial of service attack that is called third world war virtually. එතකොට මම ඒක සිංහලෙන් විස්තර කරොත් තුන්වෙනි කාණ්ඩේ ගත්තම ඒගොල්ලෝ botnet කියලා network එකක් හදා ගන්නවා zombies කියලා machines එකට add කරගන්නවා zombies කියලා machines add කරගෙන ඒගොල්ලෝ ලෝකේ පුරාම ලොකු network එකක් හදා ගන්නවා මේක ගොඩාක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ track වගේ track කරනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ software කරන legal software පාවිච්චි කරනවා සමහර වෙලාවට unauthorized software ඔයගොල්ලෝ fake software පාවිච්චි කරනවා ඒ වගේ වෙලාවට ඒ software වැඩ කරනවා botnet client කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් automatically ඒ software එක දාගන්න හැම userම connect වෙනවා එක්තරා network එකකට. ඒ network එකට තමයි botnet කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ botnet එකට පුළුවන් distributed denial of service සේවාවක් වැළැක්වන්න එකතු වෙලා සේවාවක් වළක්වන්න වැඩ කරන්න පුළුවන්. So that is basically the idea. ඒක තමයි bot network එකක් කියලා කියන්නේ. මම හිතන්නේ hackers ගැන hackers ගැන මට ප්‍රායෝගික උදාහරණ කීපයක් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතනදී මම කතා කරේ ප්‍රශ්නයට අදාළ උත්තරේ විතරයි. ඉතින් hackers හොඳ කට්ටිය වෙන්න පුළුවන් white hat, නරක කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර්ධ වශයෙන් හොඳ හෝ නරක තියෙන කට්ටිය වෙන්න පුළුවන් grey hat. black hat කියන්නේ නරක කට්ටිය. එතකොට white hat කියන්නේ security specialist ලා ඒගොල්ලෝ security purpose තමයි hacking කරන්නේ. හරි.